Okay, Assalamualaikum. Alright, the next chapter adalah describing the data. So in this chapter, you will learn how to describe the data using two methods, which is graphical and also numerical. So untuk graphical methods, you will learn how to draw all the graph. Kita ada OGIF, kita ada bar chart, pie chart, and so on. And also ataupun histogram. Okay, and also the next part adalah numerical methods, which is you can using the data that we have, you can calculate the mean, median, and the quartile, and from that value yang kita dapat, we will interpret and make the decision about the overall data. So for today, I nak focus on the graphical method first. For qualitative data, as you know, we have two types of data, quantitative dan qualitative. So today, I nak focus on the graphical methods for qualitative data. Okay. So ini adalah your manual. Okay, yang dah ada manual boleh refer this. Yang tak ada tu nanti kena tengok balik lah you punya manual untuk revision. Okay, so kita refresh what is the qualitative data. Okay, qualitative data adalah categorical data, classes and category data. So this type of data can be presented in the form of the frequency distribution, bar chart, pie chart dan juga contingency table. So these four types of the graph ataupun table will be covered for today. Alright, untuk qualitative data. Okay. So the first one adalah the frequency distribution. So what is this types of table? Okay, it is, dia kata the first step in drawing a frequency distribution is to construct a frequency table. Okay, you can draw a table. It is a simple table where data are collected and arranged in some simple classes and category. Okay, so kita ada table dan juga kita boleh kategorikan all the classes that we have. A frequency table consists of column and row, a categorical data put in column, a class in category into which qualitative data can be classified. Okay, and then computing the frequency of a score is simply a matter of counting the number of times that score appear in the set of data. So it is very simple. So for this example, we have this data. We have 25 respondents was taken at random and was asked about their favorite model of national car. Okay, so we have 25 respondents. So every respondent will be asked about their favorite car. Okay, so the first respondent answered Saga, the second one answered Myvi, Persona, Alza, the fourth one answered Alza, the fifth one answered Saga again. Okay, so from here, daripada data that we have kat sini, we have 25 data. So we know that the type of data for the type of car, kat sini kan, type of car, model of car ni adalah qualitative, which is the category. So because of that, we can create the frequency table. So daripada sini, okay, you can see that how many classes that we have from this type of model. Okay, car model. So kita tengoklah ada Saga, Myvi, Persona, and then to create the frequency table, we need to put the column and row kan. So the first column will be the model ataupun type of car. Okay, so just list down the classes of the ataupun the category of the data. We have Alza, Persona, Viva, Saga and Myvi. And then the next column will be the frequency. Ni wajib ada frequency. So what to do? Just count how many respondents answered Alza. So just kira how many answered Alza. So one here. Senang kita akan potong lah kan. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6. So Alza will be 6. Okay, how about yang kedua, persona. Okay, 1, 2, 3. Only 3 persona. Okay, how about Viva? So we have 1 Viva, 2, 3, 4, 5, and 6. So just count and write down the number. It's very simple. Okay, the next one is Saga. So we have 1, 2, 2 Saga. Okay, the last one is Myvi. So you will have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 7 Myvi. Okay, make sure when you add up all this frequency, it should be 25, which is the number of sample. The number of respondent will be 25. So that's it, how to draw the frequency table. So from this frequency table, we can summarize. Okay, the table that summarize data into different classes and their frequency. So from this frequency table, what can we interpret? From this, you also need to know how to interpret. So you just tengok which, okay, from this frequency table, kita boleh tengok which type of car is more favor for this 25 respondents. So from this, we can see that most of the respondents favor Myvi as their car. Okay, ataupun you boleh juga comment on the list number of favorite car, which is Saga. Right. So the next one adalah pie chart. Okay, I believe that you all are very familiar with pie chart, and you also pernah lukis pie chart in your secondary lesson before this, right? So pie chart is a chart ataupun circle graph that divided into sectors, okay, illustrating relative magnitudes of frequencies or percent. Okay, so setiap sektor yang you lukis nanti, kita boleh represent the frequency, percent, dan juga magnitude. The sectors show the number of element or percentage of each group or category. In a pie chart, the arc length of each sector is proportional to the quantity it presented. Okay, so kena kira betul-betul you need to divide the sector of the pie chart tu with the proper degree. Okay, pie chart is perhaps the statistical chart in the business world and the mass media. So kalau kita tengok, usually the descriptive statistic that will display the raw data adalah pie chart dan juga bar chart. Okay, it is rarely used in scientific or technical publication. So pie chart can be an effective way of displaying information in some cases. So let's see how to create the pie chart. Okay, let's say there is example, favorite lotion brand that most mother prefer to their baby. So from this frequency table that we have, okay, kalau data ni dia dibagi raw data berterabur, so you need to transfer ke dalam bentuk frequency chart untuk memudahkan you, frequency table untuk memudahkan you nak buat pie chart nanti. So we have this frequency table. We have the brand is Johnson, Anakku, Purine, and Carrie Junior. So this type of data is also qualitative data sebab dia category. So because of that, we can use the pie chart. Okay, so first step, you need to change
dalam bentuk frekuensi ataupun kuantiti ni ke dalam bentuk percentage. Okay, you need to change to percentage. So from here, I believe all of you know how to transform from frequency to percentage. 60 for Johnson, it is 60 divide dengan, you need to add up all the frequency. So it is berapa? 60 plus 45 plus 27 plus 18. It is 150. Okay, so actually it is 60 divide dengan 150. Okay, multiply by 100 sebab kita nak tukar dalam percentage, so it will be 40%. For anakku, 45 over 150 will be 30%. For Purin 27 divide 150, it will be 18%. For Carrie Junior, it is 12%. So daripada percentage ni, kenapa kita kena kira percentage? Because of you need to label all the sector here with percentage. So we need the percentage value for each category. Okay, untuk nak divided all the sectors into category, you kena convert kepada degree first. Okay, so how to convert that? Daripada percentage multiply dengan 360. Because of we know that the degree for a circle adalah 360. Betul tak? Okay, so first of all, so next step adalah convert from percentage to degree. So it is 40% tadi darab dengan 360 for the first factor, 30% darab dengan 360 second factor, second category, the third category 18% darab dengan 360 and so on. So you will get this for value of percentage. Bukan percentage, it is degree. Okay, we have this for degree. Tukar sikit. Okay, so macam mana nak lukis this? Okay, first of all nak buat pie chart wajib ada, okay, wajib kena ada title dan wajib kena ada label. Okay, dia punya setiap sektor ni, okay, labelkan. Okay, alright, so kalau kat sini kita tengok the degree yang paling besar adalah 144. Okay, 144. So macam mana nak lukis 144 is for Johnson, dia colour biru ni. Okay, as you know, semi of the circle adalah 180, betul? Semi of the circle 180. Quarter of it adalah 45, betul tak? Okay, so di sini 180, sorry, tulisan saya ni 180. This degree dekat sini semi circle adalah 180. Di sini adalah 90 degree. Betul tak? And then kalau kita tengoklah daripada sini, you kena pandai-pandai budget you punya degree here. So kat sini will be 45% sebab kita bahagi kat sini. Alright. Kalau you ada projector, okay, you boleh gunakan that stuff to divided the circle into sectors. Okay, so the first one here 144. So dekat sini will be 144. So kalau kita ambil semua sekali di sini will be 180. So you budget lah. Kalau sini saja will be 90 degree. So kena terlebihkan sikit, it will be 144 here. Okay, the next one is 108. So here this part will be 108. Okay, the next one is 64.8, which is Purin. Okay, and then lastly 43.2 degree. So you kena pandai adjust supaya boleh nampak which one yang lagi besar dia punya degree ataupun sudut. Okay,
So, and then you kena labelkan dalam bentuk percentage juga. So, from here, you akan dapat complete ataupun full mark lah. Kena ada title, kena ada label di sini. And then, okay, you kategorikan all the classes into different colours ataupun different label. Kalau tak nak buat colours, you boleh loretkan, you boleh buat dot-dot, you boleh buat grid and so on. Asalkan boleh nampak perbezaan di antara every classes. Okay, so once we have draw this pie chart, you boleh comment on this pie chart. So you boleh comment macam tadi juga sebenarnya. Boleh comment on the highest value ataupun the lowest value. So from here we can say that most of the mothers prefer to use Johnson brand as their apa tadi? Okay, okay. Alright. Okay, most of the mother prefer Johnson brand for their babies. Okay, so you can say that, and you also can say that list of the mothers prefer Carrie Jr. for their babies, which is 12%. Okay, boleh put dia punya percentage. Tak perlu you interpret for every classes here. Just interpret on the highest and the lowest one. Okay, so try to construct the pie chart for this frequency distribution. Okay, let's say yang tadi kan, ya example tadi, Alza, Persona, Viva, Saga dan juga Mayavi. So the first step, you need to convert from the frequency kepada percentage. Alright, so it will be 6/25 multiplied by 100. So here you will get 24%. Okay, 3/25 multiply 100, you will get 12%. Okay, 6/25 sama, you akan dapat 24%. 2/25 multiply 100, you akan dapat 8%. 8/25 multiply 100, you will get 32%. Okay, and then next step, you need to convert kepada degree. Okay, so this percentage multiply dengan 360, you akan dapat in degree unit. Okay, so 24% multiply 360. So you akan dapat 86.4. Ataupun nak senang, you can you boleh bundakan. So it will be 86. The next one, 12% multiply 360. Okay, will be 43 degree. Okay, sama yang ni 86. Okay, the next one, 8% multiply 360 will be 29. And then the lastly, 32% multiply 360 will be 115. Okay, make sure when you add up all this degree, you akan dapat 360. Okay, next, you boleh draw the pie chart. So, I akan buka ni. Okay, you kena lukis cantik-cantik lah, circle. Okay, so there is a circle. Alright, so the first one, you kena letak
title. Put the title here. So what is the title yang apa ni yang sesuai di sini? It is about the type of car tadi kan. So you can say that it is the distribution of favorite model of national cars. Ataupun tulis je favorite model of national cars. Okay, and then kena ada labeling di sini. Okay, you buat cantik-cantik lah. Kena guna pembaris. I punya ni tak ada. So kat sini kena divided by berapa kategori. We have 5 categories. Okay, and then you divide ataupun you labelkan according to the different colours ataupun different different labeling, sama ada nak buat grid ke, sama ada you nak buat star ke, nak buat dot ke, loretkan ke, is up to you, as long as we can see the difference between all the classes. Alright, so you need to divided the sectors, okay, into the degree, okay, according to the degree tadi. So the yang paling besar sekali dekat sini adalah 115.2, which is my V. So kalau kita we know that the semicircle kat sini adalah 180, and then kalau sebahagian dekat sini dia punya apa? 1/4-nya adalah 90 degree, semua sekali adalah 360. So kalau sebahagian daripada semicircle tadi 90, tapi kita nak 115, so kena lebih daripada 90. So 90 satu lagi 25. Okay, so maybe kita ambil di sini. Kita kena buat dengan pembaris lah. Kalau di sini 90, so maybe kat sini, okay, will be this adalah my V. Okay, so kat sini will be my V. Ataupun sama ada you nak tulis kat sini ataupun you nak buat kat sini colour biru, so di sini you buat colour biru, so tak ada masalah. And then you need to buat apa lagi satu, you kena labelkan dia punya percentage tadi, 25% here for my V. Okay, the next one adalah 86 tadi adalah 86 degree adalah alza. Okay, di sini sorry, betul lah, di sini 90, okay, di sini is 90, so dia tak sampai 90 lah, sorry, so dia tak sampai 90, so you kena budget sikit lah. Okay, so here will be apa ni, alza dan juga so maybe sikit. Alright, so yang ni sepatutnya these two kena sama besar, sebab these two I buat ni adalah okay, alza and also yang samanya adalah viva. Right, so dia punya percentage adalah 86%. Okay, so you kena buat cantik-cantik lah, guna pembaris. Okay, the next one adalah persona, which is 43 degree, and also the saga. So make sure saga mesti lagi kecil dia punya daripada degree. So maybe yeah. Okay, so you budget lah. So dekat sini adalah persona. Di sini adalah saga.
Okay, tulis dia punya percentage. Persona adalah 12%. And Saga will be apa tadi? 8%. Okay, so we have the pie chart. Okay, make sure kena ada title, labeling. So you kena labelkan all this. Labelkan. Okay, and then interpret this pie chart. So what can we say from this pie chart? We can see that from this we can see that most of the respondents prefer to use MyV as their personal cars. Sama je macam kita interpret frequency table tadi sebenarnya. Tapi now we display and in pie chart lagi senang nampak. Okay. Kalau you ada banyak lagi data ataupun banyak classes lagi, from the pie chart kita boleh tengok which kategori ataupun sektor yang lagi besar dia punya degree. So from there lagi senanglah untuk you interpret. Okay. Okay, the next topic adalah bar chart. Okay, bar chart, we have two types of bar chart actually. Four sebenarnya. Four bar chart. Sama ada vertical ataupun horizontal dan juga cluster dan stack bar chart. Okay, a bar chart, also known as bar graph, is a chart with rectangular bars or length proportional to the value that they represent. Okay, bar charts are used for comparing two or more values. Okay, the bar can be horizontal or vertically oriented. Okay, so the guideline-nya adalah label the vertical axis with the number of elements that fall into each category and label the category along the horizontal axis. And then construct a rectangle over each category. The base of each rectangle should be same width. Kena sama dia punya rectangle. Each rectangle. Leave space between each category. Okay, kena buat space in each category. Kalau tak ada space, itu dinamakan histogram. So, kena ada space. So, we have four types. Vertical, horizontal, bar chart, cluster dan juga stack bar chart. So, let's see. The first one ini adalah contoh vertical bar chart. Figure 1 below is an example of vertical bar chart sebab dia menegak. Okay, the chart shows the quarterly natural rubber production in 2003. The production are higher in quarter 3 and quarter 4 of 2003. Okay, so this bar chart untuk tahun 2003. So daripada sini kita tengok bar chart. The first step tadi dia kata kena dulu labelkan axis. Ataupun you kena buat axis X dengan Y. So kat sini sepatutnya dia kena tulis juga kat sini adalah quarter. Kena tulis is quarter. Sorry, tulisan saya tak cantik. Okay. Okay, di sini adalah should be the production. Okay, should be the production. Maybe in kena ada unit sepatutnya kat sini. The production dia dalam production. Should be dalam kena letak unit dia kat sini. Sama ada liter ke kan, tan ke. Okay, kena letak dia punya unit here. Okay, and then you kena buat dia punya kategori dekat sini. You nak divide by berapa. Biasanya kalau graph paper kan, dia akan ada dia punya segmen lah kat situ. And then, so kena pastikan berapa, how many kategori yang ada. So semua kena ada 4. And then, it should be dia punya spaces. Kena ada spaces di antara every each of the rectangle kat sini. And then the same width tadi ni. Kita punya rectangle ni mesti sama same width dia. Alright, and then kena labelkan dia punya value.
So from here, we can see that dikatakan quarter 3 and quarter 4 have the higher productions for 2003. Okay, that is the interpretation. Okay, let's see this. The data below shows a race of 50 students majoring in finance at Sentosa College. Draw a bar chart for the given data. Okay, kena buat bar chart. Bar chart kena gunakan wajib, okay. Compulsory you gunakan graph paper. Make sure you gunakan graph paper. See kat sini ada macam ni saja. So, cutting ada sikit lah. Tengok kalau you gunakan graph paper, lagi elok lah. Okay, let's say here, kita tengok tadi example daripada your manual. Example 2.4, we have altogether 50 students majoring in finance at Sentosa College. We have a race of the 50 students. So, you punya y-axis will be, okay, kena buat dengan pembaris. So, altogether 50. So, kena buat dengan pembaris. So, kalau tengok nak buat panjang mana you punya y-axis ni, you tengok daripada your data yang ada, paling banyak dia berapa? 20. Paling banyak. So, you budget lah you nak buat di sini berapa? 10, 20, 30. Macam tu. You kena pandai nak budget lah. And then, untuk x-axis adalah dia punya kategori. Okay. Make sure you kena, tadi saya lupa cakap, make sure kena ada title of the bar chart. Alright. So let's say kat sini, paling banyak 20. So saya buat, kalau saya buat 5, 10, 15. Okay, 5, 10, 15, 20. Ataupun kalau saya buat 4, 5, 10, 15, 20. Cukup lah. So saya buat 4 petak di sini will be 5. Okay. So the first one is Indian. The first one is Indian. So Indian adalah 10. So saya buat 4 tadi. Di sini will be 5. Contohnya. Di sini will be 10. So the first one I nak buat Indian. Indian is 10. So we just drag. Kena buat dengan pembaris So here. Saya buat 3 kotak kat situ. So it's up to your depends pada you punya graph paper lah. So the first one is Indian. Then kena ada spaces di antara the next bar. Chinese is 15. So 15 will be this. So you kena mesti sama. So yang ambil tadi 3 kotak. Okay. Sorry I punya bar tu tak cantik. So you kena buat dengan pembaris. I punya ni sebab tak ada line. Tak ada yang line. Okay, the next one is Malay is 20. Oh, sorry. So the 20. Sampai atas ni. So turun ke bawah. The next one, last one adalah others, which is 5. Okay, make sure labelkan. Okay, make sure labelkan. The first one is Indian. The next one adalah Chinese. Okay. Here is Malay. And the last one is others. Make sure you labelkan. So di sini
kena labelnya sebagai race, type of race kan. Di sini adalah number of students. Kena label number of students. Okay. So the title should be number of students measuring finance at Sentosa College. Okay. Should be ada title. So this is your dipanggil vertical bar chart. So from here, you boleh interpret the data. So from here, we can see that most of the students majoring in finance at Sentosa College are Malay students. Okay, so that is the way how you interpret. Okay, the next one adalah horizontal bar chart. Sama je sebenarnya, cuma dia bila you terbalikkan, dia akan jadi horizontal lah. So, dia melintang. Okay, contoh yang sama ni, natural rubber production. Okay, so di sini dia y-axis akan jadi kategori, which is the quarter. X-axis akan jadi apa tadi, dia punya number of production tadi dalam tan sebenarnya. Okay, number of production dalam tan. Okay, kena tulis sepatutnya kat sini, here kena tulis quarter, kat sini kena tulis number of, dah tulis kat sini, number of production in tan. Okay. Okay, let's see. Example 2.4. Example yang sama tadi about the students majoring in finance. Okay, let's see tadi kan, kat sini dia tulis dia punya value for each category. So, kat sini nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. So, sebabnya daripada sini, kita dah boleh tengok which category have the highest value. Okay, let's see kalau nak buat untuk horizontal pula. Okay, untuk horizontal. So, dia punya y-axis will be the category. So, make sure kena ada title. Okay, will be the category. Okay, what was it? And then y-axis will be the frequency, which is number of students. So, kita tengok kat sini, kalau kita buat di sini 4, di sini will be 5. It depends lah pada you. This is 10. This is 15. And this is 20. Okay, terlebih panjang. Tak apa, nanti boleh padam. Okay, so the first one is Indian. Tak kisah sama ada nak buat di bawah Indian ataupun atas Indian, so tak ada masalah. Saya buat daripada bawah, Indian is 10. So 10 sampai sini. So saya buat dua je. Okay, and then the next one is Chinese. Chinese is 50. Okay, Malay is 20. Okay, make sure you buat dengan pembaris je. Jangan buat macam saya ni. Saya nak tunjuk contoh saja. And this is, sorry, this is for others. Alright, so labeling here will be the race of the students, and here will be the number of students. Right, and then labelkan dekat sini tadi kita buat Indian. Okay, labelkan for every of this. Chinese. Make sure you labelkan.
Here will be Malay. And the last one is others. Okay. So, sama juga interpretationnya macam tadi juga, we can say that most of the students at Sentosa College are Malay students. Okay, so make sure the title, the level of y-axis, level of x-axis, and labeling the punya category and interpret the chart. Okay, the next one adalah cluster ataupun dipanggil multiple bar chart. Okay, a cluster bar chart uses several bar of each item. Okay, dia ada beberapa bar untuk each item. Figure 3 shows the number of respondents according to the type of English newspaper preferred. Here we have NST, Star and Malay. The clustered chart enable us to see immediately the most respondents from different ethnic. We have Chinese, Malay, Indian, others. Like to read NST, then Star and Malay male. So daripada sini kita boleh tengok dekat NST ni lagi tinggi. Semuanya lagi tinggi kan berbanding for the average each of the bar ni dekat NST yang lagi tinggi. So from there we can interpret that most of the respondent from different ethnic like to read NST, then Star and Malay male. So cluster ataupun multiple bar chart ni kita akan buat for two category variable. Ada dua variable yang categorical. Both of that are categorical. So kita boleh buat cluster bar chart. Okay, so make sure nak buat cluster bar chart kena ada title macam biasa and then labelkan x-axis which is the frequency dan labelkan dia punya x-axis adalah kategori. So tak kisah sama ada kat sini nak buat race Chinese, ni akan jadi 4 lah. Chinese, Malay, Indian, others. Di sini will be the NST, Star and Malay ataupun dia boleh juga buat kategori kat sini NST, Star, Malay, male. And di sini adalah Chinese, Malay, Indian, others. Boleh dua-dua, you boleh tukar. Tak ada masalah. Okay, so daripada situ boleh interpret based on that. So let's see the example. Based on the data precious metal price, okay, in 1000 unit RM, draw a cluster bar chart and give comment on the pattern of the commodities. Kenapa kita boleh buat cluster bar chart kat sini? Because of we have two category variable yang kategori. Dia punya commodity, gold and silver, dan juga dia punya year 2017, 2018 and 2019. So kita boleh buat cluster bar chart. Ataupun dinamakan multiple bar chart. Okay, let's see. Okay. So, kita nak buat apa sebagai kategori kita kat sini, kita ambil tahun lah 2017, 2018 and 2019 dan dia punya itu adalah commodity. So kalau you tengok kat situ dia punya value dia yang paling tinggi adalah 15.3. Okay. So y-axis adalah frequency dan x-axis adalah kategori. Kita ambil tahun, year. So kata kat sini kena divide betul-betul berapa you nak buat. So kalau kat sini kita ambil 5. Saya ambil ikut ni 5. Di sini 5. Di sini 10. Di sini 15. Okay. Labelkan. Di sini will be metal price. Kan? Metal price. Letak dia punya unit RM. RM
thousand. Okay, and then okay, so the first one and then kena ada make sure kita buat dia punya, kan kita ada dua kategori tadi, gold and silver. Gold and silver. So macam mana you nak bezakan antara dua ni? So tak ada masalah, you boleh buat. So let's say I buat loretkan untuk gold. Okay, so for the year 2017, gold adalah 7.27. Kita tengok ianya adalah 7. So 5, 6, 7. So lebih kat sini. So 7.2. Ya, kita ada lebih sikit saja kat sini. Okay, so I buat di sini. 7. Cukup tadi. Okay, and then ini untuk gold. Contohnya gold, so I loretkan dia. Okay, untuk silver, 7. Okay, tadi 7.2. Kena lebih sikit. Patutnya ni, buat lebih sikit. Okay, untuk ni. Okay, ataupun kalau you ada, kalau you punya graph paper tu panjang kan, saya punya tak boleh ke bawah lagi. Okay, dia tak boleh lagi ke bawah, so saya kena buat setakat ni sajalah. Okay, kalau you punya graph paper tu panjang lagi, you boleh buat lagi besar lah. Okay, dia punya scale tu akan lagi cantik. Okay, so di sini will be the silver. Okay, untuk 2018, gold is 10. Okay, cantik pula. Tak cantik dah. Okay, 10. Silver is 9.8. Sorry, 9.5. So di sini baru. Okay, you kena buat sikit tu betul-betul So go kat sini, I loretkan dia. Okay, untuk 2019, 15.3. Will be 15. Lebih sikit, 0.3. Oh, tak cantik. Sorry, you all. You all kena buat cantik-cantik lah. Sebab you all ada pembaris. Dah. Okay, and then untuk silver, 14. Oh, salah. Saya punya terlebih tadi ni. Okay, yang tu 14.5 ke bawah ni. Okay, and then kena coretkan. Okay, and then di sini will be 2017, 2018, and 2019. Okay, so okay, satu lagi. Make sure kena ada title. So, apa title yang sesuai for this multiple bar chart? It will be the metal price. Okay, precious metal price of Malaysia. Can be like that. Okay, so from this cluster bar chart, what can we interpret that? We can say that, kau tengok daripada sini, tahun 2019 yang paling tinggi dia punya bar chart kan? Dia punya chart ataupun dia punya bar. So we can say that the price of commodity gold and silver ataupun both of the price of the both commodity in 2019 is higher than year 2017 and 2018. Okay, we can compare according to the year. Okay, that's it.
Okay, the next one adalah stack bar chart. Okay, stack bar chart ni saya share sikit, kadang-kadang student confused macam mana nak kira. Okay, tengok betul-betul. A stack bar chart view displays all points from different series but with the same argument stacked in a single bar. Okay, dia ada kategori ada single bar saja. Macam tadi dia ada multiple bar. So from there you boleh tengok daripada setiap cluster tu yang mana yang lagi dia punya bar yang mana yang lagi tinggi. So sekarang ni you boleh tengok stack dia akan ada single satu bar sahaja. So the height of each bar is determined by the total of all the series value for the category. If the components are converted into percentage, it produces all the bars are of equal height. So boleh dua lah, sama ada you just buat stack bar chart according to the category, dia punya count saja, ataupun tukar ke dalam bentuk percentage. Okay, let's see the example. The following table shows the number of farmers selected from each of the 4 districts. Okay, in Kelantan, these people were asked whether or not they support a certain farm subsidy program. The result of the survey are summarizing below. So untuk stack bar chart ni sama juga tadi dengan multiple bar chart. If we have two categorical data, we can represent it whether using multiple ataupun boleh juga gunakan stack bar chart. Okay, let's see this. Contoh. Okay, ini data dia. Tadi district dan juga favor. So kat sini, kalau let's say kita gunakan value saja. Gunakan value. So di sini dia buat dekat dia punya kategori. X-axis adalah district Machang, Kota Baru, Kuala Krai, Pasir Putih. Okay, make sure kena ada title, kena labelkan Y-axis, labelkan X-axis dan kena ada labeling kat sini according to the category. Okay. Okay, untuk Machang, okay, kat sini dia gunakan value, frekuensi saja, dia tak tukar ke dalam bentuk percentage. Okay, Machang. So 56 is Machang. So di sini will be 56 farmers. Okay. Oppose adalah 33. Okay, which is here. From here to here adalah 33. So macam mana you nak letak sampai mana? You kena buat 56 tambah 33. Okay, 56 plus 33 will get 89. So di sini will be 89. Okay, the next one is 11. Di sini 11. So, macam mana you nak tahu sampai mana you nak buat untuk uncertain tu? So tadi 89 kan, 89 tambah lagi 11. Dia punya kumulatif, dia nya 100. Okay, kat sini di contoh dia punya kebetulan total untuk distrik Machang ni 100. Total untuk Kota Baru juga 100. So sebab tu dia punya ni sama. Ataupun kat sini maybe dia dah tukar dalam bentuk percentage. No, bukan. Tapi kebetulan total of farmers in Machang ada 100, total of farmers in Kota Baru 100, total of farmers in Kuala Krai 100. Dia ambil sampel 100 untuk setiap daerah. So, sebab tu dia punya kat sini sama saja. Kalau kita ambil kategori, tak semestinya the ketinggian height of the stack bar chart kita ni sama. Kalau ambil number value of the category. Okay. Kalau ambil percentage, memang dia akan jadi sama. Okay, and then for every untuk Kota Baru pula, tengok ni 73. Di sini 73, kat sini 73 kan, dia punya ni scale. And then 23 kat sini. Macam mana nak lukis 23 ni? 73 tambah 23. Dia akan dapat 96. So here will be 96 tambah lagi 4, dia akan jadi 100. So you do it for every category. So daripada sini, what can we interpret? So daripada sini kita boleh nampak. Kita boleh nampak ni yang colour biru ni yang lagi banyak untuk setiap kategori kan. So we can say that most of the farmers
favor ataupun support most of the farmers in 4 district. Okay, most of the farmers in 4 district support the farm subsidy program. Sebab semuanya setiap distrik tu yang paling banyak adalah favor. Okay, so most of the farmers in 4 district support the farm subsidy program. Okay, ini contoh kalau gunakan percentage. Kalau gunakan percentage, total of this akan jadi 100. Semua 100. Okay, so macam mana nak kira 22 ni? Favor kat sini, dia buat kat sini favor. So tak kisah kalau nak buat kat sini macang pun boleh. Kat sini macang, kat sini nak buat kategori district pun boleh. Tapi you akan dapat yang benda sama. You akan dapat sama macam atas ni sebabnya tadi macam saya cakap tadi lah. Sebabnya total for each district ni 100. So, you akan dapat sama macam ni je lah. Okay. So, let's say kita tukar. Tukar dekat kategori kat bawah ni adalah sama ada favor, oppose or uncertain. And then each of the kategori kat dalam ni adalah district. Okay. So, sama dekat sini kena letak title macam tadi. Number of farmer for each 4 district. Sebab kat sini district. So, kat sini kita boleh katakan pun boleh, tak kisah. Boleh juga you buat title percentage of farmer. Okay. So sebab ni adalah kita tukarkan dalam bentuk percentage. So kita boleh katakan percentage of farmer in that support the subsidy program in Kelantan. Okay. So di sini kena ada labeling number of farmer. So macam mana dapat 22 dekat sini? Okay, you kena kira 22 tu adalah tengok favor macam di sini 56 divide dengan total of favor adalah 255. Is it true? Di sini 255. So 56 over 255 multiply 100, you akan dapat 22. So yang pertama letaklah dekat 22. Yang kedua adalah kota baru 73. 73 over 255 multiply 100, you akan dapat 29. So macam nak lukis 22 plus 29. So it will be 51 here. Here is 51. And so on. Kat sini pula kalau nak kira yang 28 ni macam mana? It will be 33 divide dengan total semua sekali berapa? 33 plus 23 plus 28 plus 35. So it is 119. Kat sini. It will be 33 over 119. You akan dapat 28. Okay, 28. Saya tengok skill dia 28. Next one untuk kota baru 23 over 119, you akan dapat 19. So, macam nak lukis sampai mana nak lukis bar dia punya bar 28 plus 19. So it will be 47. Okay, sini 47. Okay, so step baca ni juga kena buat gunakan graph paper. Let's see this. Okay, 2000 randomly selected adults were asked if they are in favor or against cloning. Okay. So, dia ada 2 kategori. So, kita boleh buat sama ada multiple ataupun stack bacat, but it depends pada question. Kalau dia nak you gunakan stack bacat, wajib you gunakan stack bacat. If not, you boleh pilih antara cluster ataupun stack bacat. Yang mana yang you rasa bahagia nak tulis, nak lukis. Okay, let's see this example. Let's do it. Okay, so let's see tadi kita ada gender dan juga favor. In favor, against ataupun no opinion. So, kita buat, let's say kita ambil x-axis. Of course, dia punya number lah.
Number, let's say kita ambil frekuensi sahaja. Ambil frekuensi. Okay, di sini favor or not. Dia punya preference lah. Dia punya preference dekat sini will be number of person, kan, number of adult. And then here, kategori kita, let's say kita buat dua, male and female. Male and female. Okay. So, y-axis will be the number of adults. Oh, panjang ni sebab dia ada 2000. Saya kena ada graph paper yang besar. Okay. Okay, saya cubalah. Okay, di sini 6. Let's say kena ada title. Di sini number of adults. Total in favor ada 695, 1085. Okay. Seribu. Okay. So, macam mana saya nak? Di sini 100 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Ada dua ni, saya ambil 100 lah. Sini 100. 200, 300, 400, 500. Ikut ke? 6, 7, 8, 9, sikit. 10. 11 ke atas. Okay. Title ni kena buat atas lagi. Ataupun kita buat kat bawah lah, title. Okay. Alright, so the first one, in favor for male. Kita tengok in favor for male, it is 395. So kat sini 395. So it will be 395 di sini. Saya buat ni lah. Okay, so ini untuk male. For in favor. Okay, untuk female pula ada 300. So macam mana saya nak buat ke atas? Kita tengok total kan untuk in favor 395 plus 300 will be 695. So it will be that. So di sini 4, 5, 6, 695. Okay, di sinilah area here. Tak sampai 7. Okay, kita sampai 7 kan. So di sini adalah male. Ini untuk in favor. How about against? Against, untuk male for 105. So it will be here 405. You kena buat cantik-cantik tau. You all ada pembaris. Okay, and then the next one is female is 680. Bila you total up 405 and 680, you akan dapat 1085. Sini tadi 1000. Oh, dah keluar dari thread dah ni. Ini 1000 saya buat tadi. 1085. Di sinilah. Kan. Okay. Tak cantiknya bar saya. Okay, make sure you all buat bar yang cantik tau. Yang nak tunjuk contoh saja. Okay, untuk for no opinion. Okay, untuk male 100. So make sure kena ada spaces between this. Okay, this 100. And then 120. So 100 plus 120. It will be 220. So 220
will be here. Okay, this is for male. Okay, make sure kena letak title. Apa dia title yang sesuai di sini? It can be preference of cloning, according to gender. That is the possible title that can you put. Okay, di sini in favor. Salah yang nak buat. Mana? In favor. Di sini against and no opinion. Okay, label kat sini adalah preference. And here will be number of adults. We kena tulis, sorry, kena tulis full lah. Okay. Right, so this is the stack bar chart. Daripada sini, you can see that kita boleh tengok kan daripada sini kita boleh katakan most of the adults against the cloning system. Okay, sebab dia against. Okay, most of the adults from male and female, okay, against the cloning system. Ataupun kalau nak tukar dalam bentuk percentage, boleh ditukar dalam bentuk percentage. This one in favor tadi, tukar dulu dalam bentuk percentage. In favor untuk male berapa? In favor untuk female berapa? Boleh tukar, tak ada masalah. You boleh buat dalam bentuk percentage ataupun tak. Kalau percentage di sini semua sama lah. Dia akan semua sama 100. Dekat sini 100 percentage, saya punya ni semua sama. Okay. The last one adalah contingency table. In statistics, contingency table are used to record and analyze the relationship between the two or more variables, most usually categorical variable. Okay, so kalau kita punya variable ada dua, sama ada boleh gunakan multiple bar chart ataupun stack bar chart ataupun contingency table. A contingency table is also known as a cross tabulation table. Okay, contingency table ataupun cross tabulation table. Suppose that we have two variables, gender dan juga test result. We observe the values of both variable in a random sample of 200 people. Then a contingency table can be used to express the relationship between these two variables as follow. So kita ada contingency table. So from this contingency table, boleh juga kita buat stack bar chart ataupun multiple bar chart. Or we also can interpret from this contingency table. So let's say here, the table above has two variables, gender and test result. The table shows that male students mostly achieve moderate result, while male yang paling tinggi adalah moderate. So sebab tu disebut male student mostly achieve moderate result, while female students, tengok yang female yang paling tinggi adalah 50. While female student mostly achieve excellent result. So that is the way how to interpret the contingency table. You can interpret for both gender dan juga test result. Okay, let's see this. Example, a survey in 500 commuters. Okay, a survey of 500 commuters is done to know their preference towards a new traffic system. From 500 commuters, 200 are males. Okay, so 300 are females. So 300 females. The result shows that 50% of the male commuters preferred the new system
and another 45% preferred the old system. Okay, so 50, 45 ada lagi 5% kan. So majority of the female commuters, which is 75%, prefer the new system and only 2% of them do not have any preference, tak ada opinion. Okay, so 2%. So sebenarnya kita ada dua kategori, which is gender dan juga preference. Gender, we have male and female. Untuk preference, we have 3 classes. Prefer new system, prefer old system, and do not have any preference. Okay, no opinion. So ada 3 kategori. Okay, so first of all kena buat dululah table dan labelkan apa tadi macam I cakap tadi. Kita ada 2 kategori, which is gender. Di sini let's say gender dan di sini tadi preference. Okay, tulislah preference here. Okay, preference. Okay, so di sini gender noun saja, male and female. And untuk kategori untuk classes for preference, it is preferred new system. I buat NS, you tulis dalam bentuk penuh lah, okay. Preferred new system, preferred old system. Old system. And last kali, no preference. I buat NA. Okay, not applicable. Okay, no preference. Okay, let's say kena ada satu lagi sebenarnya ni. Kolom kat sini adalah total. Okay, kolom total. Bawah ni pun adalah kolom. Row total. Okay, so now you kena fill in the table. Okay, fill in the table. Okay, untuk preferred for new system for male. Okay, kita baca satu-satu. Altogether, female ada 200 and female ada 300 and male ada 200. So kat sini sepatutnya male di sini adalah 200 lah, di sini will be. Di sini will be 200. Okay, sorry sebab tak nampak di sini. And then female ada 300. Okay, dia punya total should be 300 kat sini. Okay. So dia kata the result shows that 50% of the male commuters preferred the new system. So male commuters ada 200, 50% of that will be 100 preferred new system. And 45% preferred old system. So 45 daripada 200 berapa? 0.45 daripada 200. So it will be 90. So another 5% do not have any opinion. So it will be 10 here. Macam mana kita tahu 5%? Sebab tadi 50, 45, so di sini 5 lah. Sebab altogether will be 100%. Betul tak? Okay, untuk female pula, majority of the female, which is 75%, preferred the new system. So 75 daripada 300. So it will be 2 to 5 here. And then, untuk preferred the old system, dia tak bagi tahu berapa, tapi dia bagi tahu percentage untuk do not have any preference, which is 2%. Multiply 300 will be 6. So here will be, kat sini, preferred the old system will be 300 minus 2 to 5 minus 6. You akan dapat 69. Okay, when you add all these 3 row, the 3 column, you akan dapat 300. Then total of this, kita buat, it will be 3 to 5 here. Kat sini will be 159, isn't it? And here will be 16. Altogether should be 500. Bila you total these two, total down these two akan dapat 500. You bila total these 3 pun akan dapat 500. So from this contingency table ataupun dipanggil cross tabulation, you can interpret. How you can interpret this? We can say that most of the
most of the male commuters preferred new system, and also most of the female preferred new system also. Most of the male and female commuters, okay, kita boleh summarize. Most of the male and female commuters preferred new system. Okay, so that is all for organizing the quantitative data using the graphical method. Okay, apa-apa you all boleh tanya. Right?